Ayun, so what's up mga ka-investa? Long time no see. It's been ages since my last recorded video in Investa. No? So in this video, ang gagawin natin is to look for trading opportunities or trade ideas sa US market. So kung alam nyo lang, pinagpaguran ng team natin na magkaroon na tayo ng real-time data sa global markets like US, commodities, and even crypto and forex data. Nandyan na, real-time na yan. No? Hindi na lang real-time is yung SGX or Singapore market, and I think pati Hong Kong market hindi pa rin nata real time. So, verify ko yun. So, yun ngayon, focus muna tayo sa US markets. Tingin muna tayo sa charting platform natin. Ayan. So, let's start with looking at the S&P 500 or SPX. So, titingnan natin, obviously, strong downtrend tayo currently. Short-term downtrend, ngayon parang try niya mag-recover but I don't know, pero every rally must be sold or shorted for me. Hindi pa ata natin nahanap yung bottom in this market. So far, kung titingnan natin from at its peak, nasa bear market territory tayo, no? 20% down from its peak to trough. Actually, currently nag-recover na ng unti-unti. Pero naghihingalo, no? Ayun, hanapin natin yung technical support niya. Basically, ginagawa ko na way to find technical support is I look for volume profile na data. Unfortunately, wala dito sa index na to and sa platform natin yung volume by price na data. So, I think ang pinaka support level for S&P 500, actually nahanap niya naman tinatry niyang i-hold. So I think ang gagawin niya is decreate lang niya ng maybe an accumulation structure or a consolidation structure para makapag-accumulate yung mga market participants, no? So maybe in the following months, sideways market lang ang nangyayari sa atin. But we don't know anong mangyayari talaga. No? If mag-recover yan above MA10, baka magkaroon tayo ng short bull run or short rally. Ayun, yun, proceed na tayo with looking for trading opportunities. So, kung titingnan natin yung market environment, strong bearish pa din. So, kailangan maghanap tayo ng mga stocks or issues na strong names or malakas yung relative strength niya. Kumbaga, may strength siya compared to other issues and relative to S&P 500. Ayun, let's look at our Pro Screener. So, pwede mo siyang i-access dito. Punta ka dito sa ano natin. Sa app drawer. Punta ka dito sa Pro Screener. So, yung Pro Screener, this is a tool to be objective on screening stocks. So basically, pwede ka mag-screen using the built-in screeners na ginawa ng team natin, ng Investa team. Pwede rin mag-create ka ng custom screener mo. So para sa akin, ang pinakamadaling form of screening is to look at the built-in screeners. So start muna tayo doon and then let's look at our custom screener na ang goal natin makapag-build ngayon na custom screener na maghahanap ng stocks na may relative strength. So, strong bearish market environment, pwedeng maghanap tayo ng stocks na nagpo-pull back. So, punta ka dito sa Pro Screener na watch list, ID equal 19, or yung US stocks na pullback list, NYSE. Ayun. So, for me, ang ginagawa ko is I rank them based on this
Investa Score or this ranking tool na ginagamit namin or finormulate namin. So niya-rank niya based on their momentum strength and their relative strength basically. So tingnan natin, unang lumabas is 𝐼𝐍𝐃 Incorporated. So ano ba siya? Kung interested kayo sa fundamentals, you can look at it sa simplywallstreet.com. So type nyo lang yung company or resources. So based pa lang sa pangalan, yan lang, no? Hindi natin ma-access. Yan lang, hindi natin ma-access, ano? So na-hit na yung limit ko for this week. So basically, 𝐼𝐍𝐃 is a coal company na heavy in coal na kumpanya. So tingnan natin yung 𝐼𝐍𝐃. Yun, tingnan muna natin yung big picture niya. So alam naman natin na malakas yung coal na commodity, 'di ba? So kaya nangyayari is naapektuhan tong stock na to. Yun, currently trading near all-time high. Nagawa niya is nag-create lang siya ng coil or a consolidation pattern dito sa area na yun. So ito yung main trading range natin ngayon. If mag-breakout yan sa 175 USD, then okay siya. Pwede siyang i-trade as a momentum stock. If mag-go below yan sa 140, then most likely mag-reverse na siya since it is creating a multiple divergences or a strong divergence sa daily time frame, no? So yung divergence, basically ano lang siya, or a bearish divergence is an early sell signal na nag-indicate ng mas malakas yung sellers compared to the buyers, no? Kasi kung titingnan natin in terms of price, it creates a higher high, but in terms of RSI, it is creating a lower high, di ba? It is creating a lower high. Since yung RSI natin or yung relative strength index na indicator is based on the average gain and loss, based on the closing prices, mas malakas siyang statistical measure of buyer and seller strength. So based dito sa ginagawa niyang action, RSI action, it's creating a lower high, pero in terms of price, it is creating a higher high. Ibig sabihin, merong pent-up supply dito sa stock na to. May invalidate lang yan if RSI breaks above this RSI trend line or it breaks above 175, 177, or if it breaks above the all-time high level, which is 183, di ba? So pwede natin gawa ng trade plan. Ang need lang nating kaingatan is yung MA20 about to cross na with MA50. So yan yung two indicators na need nating tingnan. So far it's hovering above MA50, pero need lang natin din mag-ingat. So kung gusto mo siyang bilhin, gusto mo mag-long, pwede kang buy on breakout at 175, stops medyo wide, pwedeng 50% na itong trading range. Kung tight pala, pwedeng 50% na itong trading range, which is 160. Pwede mong isa na yan at 160. Targets at if gagawin nating pattern target or trading range target, actually likely lang siya. So 1:1 lang ng trading range na yan. Target is at 213. Yan yung short-term target. Giving us a reward to risk ratio na 2.6. So okay ba siya? For me, medyo maliit yung reward to risk ratio. Pero kung gagawin natin is aggressive na
Measured target kung based sa swing low to swing high, or yung rally based dun sa trading range. So binibase ko yan sa ito yung trading range, diba? Ito yung previous swing low dun sa trading range na yun. So pwedeng i-base ko yan dyan, or pwede dun sa previous na start ng rally, which is dito sa 80 USD. Pero medyo ano na siya, far-fetched na yan. So conservative targets lang, maybe around 220. Ganun, 220 lang. Okay na yan. So in the middle of the conservative target and the semi-aggressive target, no? So kung titingnan natin, reward to risk ratio sa around 3 na. So pwede na siya actually. Ano na siya, for a swing trade lang talaga siya. Hindi ka para mag-commit, since I think medyo overstretched na rin yung coal prices. So very dependent yung stock na to with the coal prices, no? Pero you don't know. Usually kasi yung mga bear div invalidation, malakas na rally yung pinoproduce niyan afterwards. So balikan lang ulit natin yung big picture. So ito yung all-time high dati. So nag-breakout siya dyan sa sa multi-year range na yan. So kung iwa 1:1 na measured target natin siya, actually na-reach na yung 1:1 target, which is 180. So from the breakout of $100, 1:1 target is 180. Kaya medyo nag-resist na rin siya doon, no? So if ever mag-break above naman yan dyan sa 180, 175, maybe short-term rally na lang, no? 220. Ayun. So yun yung trade idea natin. So may quick hack tayo na pwedeng gamitin. Kung minamanual nyo pa yung pag-position sizing, pwedeng gamitin mo na yung long tool. Ilagay mo lang yung account size mo, let's say 20k USD. Ilagay mo yung risk mo or yung VAR mo, which is 1% by standard per trade. Pwedeng 0.5 kung medyo conservative ka. Ilagay mo yung entry price mo, 175. Profit is at 220. Profit level or TP level. Stops is at 160. So, gaano kadaming quantity or gaano kadaming units or shares ang bilhin na ARK whole. So, yung quantity is 6, di ba? 6. So, 6 shares or 6 units kung nagtitrade ka ng CFDs. So, 6 shares or 6 units. So, yun. Automatic niya nang sinasize yung position mo. Para if ever na pagkabili mo at 175, na-hit yung stops mo at 160, napa-stop loss ka, ang mawawala lang sa'yo is 1% ng 1% or 0.5% based dito sa risk na nilagay natin. 0.5% lang ng portfolio mo yung mawawala. So, kung 20k USD, nasa around $100 lang mawawala sa'yo. Diba? $100 lang on this losing trade. If losing trade siya. If tama naman, times 3 since ang reward to risk ratio natin is 3. So yun, moving forward, no? Parang short lesson lang on how to approach a trade. Kung ano lang, one setup, one trade lang yung gagawin natin. So Arch, okay siya for swing trade. So lalagay ko siya sa US watch list or USWL na watch list. Next is BMY based dito sa pullback list. BMY. So near all-time high din nata, no? Pero let's look at the big picture ulit. Baka nasa resistance level tayo. So based dito sa big picture chart, we're currently trading
near all-time high level or at ayan sa 2016 high, which is 76 USD. So if it breaks above this level or this previous high, which is 78, 70 or 79, nasa all-time high level na yan. So path of least resistance mas malakas, ibig sabihin lang nun, mas malakas na yung buyers sa sellers and wala na masyadong magbebenta at break-even. Halos ang kalaban na lang ng presyo, paangat, or profit takers, di ba? Kaya lang naman nalalaglag or nahihirapan umangat yung presyo is because of break-even sellers and traders na nagte-take profit, di ba? So actually kasama din doon yung mga nagka-cut ng losses. So ngayon, ang kalaban na lang ng presyo if it breaks above the all-time high level are profit takers. 'Di ba? So itong range na 'yan, so 2016 to 2022 range, mahabang range 'yan. So if i-break niya 'yan, yung all-time high level, baka maging malakas yung gawin niyang rally. So Bristol Myers Squibb, I think a biotech or health related na stock, no? So yun, let's stay with technicals lang. Maganda yung mga ganito actually since it is building up before breaking out of the all-time high. Kumbaga, yung build up before the breakout, ano siya, parang it is an event na nagkakaroon ng shares absorption. So yung mga sellers na nagbebenta at break-even, bakit may nagbebenta at break-even? Kasi may mga naipit nung 2016 high, di ba? May mga bumili dyan, naipit, actually gap down, daming naipit. Ngayon, yung mga taong naipit dito are selling at break-even. So ngayon, yung mga buyers, if kaya nilang i-defend yung presyo na yan, yung trading range na yan, yung key level na yan, ibig sabihin, ina-absorb nila yung shares na mga nagbebenta at break-even. And once na na-absorb na nila lahat yun, and then pina-breakout na ng buyers yung presyo, ibig sabihin, yun, wala nang masyadong pressure from the supply side. Wala nang masyadong magbebenta. Ang magbebenta na lang yung mga profit takers. So yun, paulit-ulit na lang, ano. So I hope na gets yung analogy na yun. So ito yung current trading range na. Kung from the swing high to the swing low. So kung iti-trade lang natin yung trading range na yan by Wyckoff rule, technical targets lang or measured targets lang. If it breaks above the all-time high level, pwede kang mag-set ng buy stop order dyan para automatic na ma-fill order mo. Stops mo pwedeng 50% na itong trading range na yan. Pwede ring wider, which is dito sa 72 area. Pero lilit na yung reward to risk ratio mo. Pero for me, pag mga gantong all-time high breakouts, malayo yung nakarating niya usually. Usually 1:1 nung long-term trading range niya. So 1:1 na itong trading range na yan. So at least meron na tayong idea kung saan mag-resist yung price if it breaks above all-time high and then mag-create ng markup, fresh new markup stage, di ba? Parang setting expectation and being prepared lang naman. Doesn't mean na maaabot niya yan. Probably maabot niya yan, no? Most probably or it is a probability na maabot niya yan, yung 110. Or kung gusto mo gawin, 100 na lang, 100 USD, di ba? Kung psychological targets lang. So yun, kung sabihin natin na $100, 28% upside,
20% upside, downside na 4%. Gawin natin wider at this price level, yung stops natin kung gusto mo wide stops. Pero for me, enough invalidation na yung 50% na ano yun? Decline. Ayun, sorry. Decline. So, $100, 6:1 na reward to risk ratio. So, computing for the quantity of units or shares na need mong bilhin at 0.5% risk on this trade is 27 units or 27 shares. So, yun. Automatic position sizing na. Automatic position sizing. So, okay. Goods to sa akin. Itong Bristol Myers. Actually, pwede ka rin mag-screen dito, no? Punta ka dito sa Screener Plus na tab. Pinutin mo yung run. Then, pinutin mo tong save na US stock sa pullback list. So, lalabas na yan. Lalabas na yan. Though hindi na malabas yung ranking niya, ranking score na Investa ranking score. For me, yung ginagawa ko na lang is I rank them based on value trade. So, Bristol Myers na na natin yan. Verizon, strong downtrend, hindi ko siya gusto, walang relative strength. Baga, versus S&P 500, mahina siya. So, pass sa akin yan. BMY, pwede pa. IBM, big picture, parang ranging lang, diba? Ranging lang. Pwede if it breaks above this multi-year downtrend line, maging interesting siya for me. Since kung titignan natin, this is a long-term accumulation structure, di ba? Long-term accumulation. Baga nag-iipon lang ng lakas, di ba? So ngayon, parang nagkikreate siya na higher lows. Pwede if it breaks above 144, 143. Dito sa swing high na yan. Yung swing high na yan. Ay, wait lang. Hindi ko pa pala nalalagay yung levels ko sa watcher. So entry ko at 175, 160, stops 219, 220 yung target price. So entry price at 175, cut loss at 160, targets at 220. Pwedeng 200, 220, and 220 na lang. Since yun yung measured target natin, di ba? Yun, 220. So, nailagay ko na siya sa alerts ko. Automatic ka na niyang ma-alert if ever ma-hit yun. One example of that is this. Ayan. So, makikita nyo, SPNEC cut loss alert at 155. So, ina-alert ka ni InvestaWatcher automatically. Diba? Para hindi ka na makalimot na mag-cut ka na or TP-hit ka na or na-hit na pala yung entry mo. So, utilize tools to your advantage. Ayun. Ayun, mabalik lang tayo. IBM, pwede. Humana, I think, health, din to? Biotech company din ata. But, most likely, health to, no? Hindi ko lang ma-check sa Simply Wall Street. Okay. So, punta tayo sa weekly time frame. So, based sa weekly time frame, strong uptrend siya. Nagbe-base for a long period of time. Actually, 1 year nang nagbe-base yan.
since actually 2 years since 2020. Tagal niya na nagbe-base, nagko-consolidate. Ngayon, if it breaks above 470, 480, so yun yung all-time high trigger natin. Stops natin at 50% ng trading range. Or basically, if it reverts back to the trading range, technical stops kagad yun. Agad yun? Invalidation yun ng setup. So, kung 1:1 target, ang gagawin natin, 1:1 ng trading range na yan, gamitan natin yung reverse fib na tool. 1:1. So ano ba yan? Pinili mo yan. Ito lang yung settings na ginagamit ko. So 0 to 1. Yung 0.5 yung 50% ng trading range na pinaplot ko. Yung 1 yung endpoint. Yung 2 yung 1:1 extension ng trading range. Basically, ano lang siya, 1:1 netong trading range. So kung ipapatong ko siya, yun din yung tutumbukin niya, 'di ba? So imbes na arrows yung nilalagay mo, pwedeng yung fib tool yung gamitin mo. Yun, medyo mababa yung reward to risk ratio niya, nasa around 2.8 to 3 lang. Pwedeng lumaki yan if ita-tighten mo yung stops mo, pero for practical reasons, to let the trade have breathing room, ang pwede mong gawin is a wide stop. Kasi ang stops is at 420, 425. So 2:1, pwede natin gawin at 440 na lang, no? Para maging 3:1 yung reward to risk ratio. So, lagay lang natin, account size natin, 20k USD, 1M, 0.5% per trade yung nearest natin para makuha natin yung quantity of units or shares na need nating bilhin para pagkabili natin, if ma-stop out tayo at 440, ano lang, 0.5% lang ng portfolio natin yung loss natin. So, gets naman yun. So, lalagay ko siya sa US watchlist. Ngayon, dito na siya. Ang entry price natin at 480, 440 cut loss price, targets at 600 or 590. Gawin natin 600. So, reward to risk ratio, 3:1. So, pwede na rin pang swing trade. Ganun naman by standard, no? If swing trade 3:1, 5:1, ano lang, semi-quickie lang siya. Ayun, auto zone, medyo hindi okay sa akin to kasi dahil dito parang nag-create siya ng head and shoulder pattern, no? And yung mga head and shoulder pattern or reversal structures, reversal patterns. Basically, so, ang main analogy lang dyan behind that structure is it is a distribution structure na meron kang tin-rate na upthrust or a bull trap. So, kung titignan natin siya in terms of buyers and sellers, meron kang mga tin-wrap na trap buyers at this area. So madami kang inipit na buyers dito. Ngayon, ano yung mangyayari if may mga naipit, 'di ba? Mahihirapan yung presyo, umangat lalo na pag tinetest yung area na 'yan. Mangyayari is pag umabot dito sa price point na 'yan, may probability na people na may mga tao na ipit dito or yung mga buyers na naipit dyan will sell at break even. So, mahirapan yung presyo umangat. At the same time, if ever na ma-hit yung
ma-hit ng price yung 1780 or below that, matitrigger yung mga stops order ng mga taong nandito. So yun. So mukhang distribution structure siya for me. Ang mag-i-invalidate lang dyan is a break above 2280. Ayan, 2280. Yun, Hershey company. So weekly time frame, strong uptrend pa din naman. So sino bang umaayaw sa chocolate? 'Di ba? Kaya siguro malakas to. Kahit recession na, chocolate pa din. Di mawawala 'yun. Anyway, technicals lang, no? Pull back, okay. MA20 is below MA50, so medyo pass pa ako. Ang magti-trigger ng interest ko dyan if it closes above 220 or above MA50. And if MA20 crosses above MA50, then okay. Yung mga moments na ganito, yung mga ganyan, yung nag-cross below, nag-recover, so after the recovery is another run up. So most likely, if on a bull case, baka ganun din yung gawin niya. Mag-recover above MA50, okay yung presyo, aangat, magko-consolidate like what happened at this area. So magbe-base lang ulit. So for now, hindi pa siya ox para sa akin. Duke Realty. Medyo pass din ako dito. Currently at markdown phase na nag-form ng parang pattern pababa. A bearish continuation pattern. So if it closes below 50, then pwede mo siyang i-short, maybe. Diba? So pwedeng ganun. HSBC. Currently pass ako dyan. WPC. Tignan natin yung big picture structure niya. So ito yung natin, all-time high level at 93, 94 USD. Ngayon slowly creeping upward. Ang maganda if it closes above 87. So parang nagbe-base ngayon, no? Nagbe-base siya prior the breakout of all-time high. Kumbaga nag-iipon ng lakas. Yun yung dating sa akin. So parang ganito yung structure ng ICT or yung ICT sa Philippines. Parang ganito yung ginawa niya prior to all-time high breakout. Ayun, buy trigger ko at 87. Wide stops at 80. Target above all-time high. 1:1 na itong trading range is so pag ganyan baka 10 follow ko. 1:1 is around 130, malayo, ano? So maganda siya kasi prior all-time high, pwede ka nang makakuha. Then pwedeng mag-scale in ka na lang dito 94. So slowly ka scale in. So kung target natin is 100 lang. 100 2:1 lang yung reward risk ratio. Ayan. So parang yung malalakas, coal names, biotech. Yung WP, di ko sure kung ano to, ano yung nature niya or anong sector niya. Pero lagay ko na rin sa watchlist ko. 84.
Stop sa 80. Target sa 110 na lang. 110. So 6 is to 1. 87 pala. 87. So 4 is to 1. Ito yung all-time high soft target natin. Which is 50% na itong target area. From 130 to 93. 94 pala. Yun, punta tayo dito. BJ. Weekly time frame, tignan natin. Big picture muna, as always. Currently, ang main trend niya is uptrend. Current trend niya is currently downtrend or parang sideways bearish bias. So parang forming a distribution structure. Okay siya if it closes above this level, which is 72. So gawin na lang natin siyang resistance range. So malapit lang din naman siya sa all-time high level. Parang around 15% near all-time high level. Okay. If it closes above the all-time high, then okay. Alam nyo na yan, yung setup na yan. Pero sa ngayon, currently pass pa ako kasi MA20 is below MA50. And medyo fragile yung current market environment, diba? So baka pag magkaroon ng follow-through pababa, baka confirm na distribution siya. Mag-reverse na, diba? So wait lang ng MA20, MA50 crossover. Then final trigger is at all-time high level. So Campbell. So, medyo pass din ako dito. Nag-sideways lang. Walang significant setup na pwedeng i-trade. So Arch na discuss na rin natin. Biohaven. Double check ko lang kung same yung chart ha. Yan lang, medyo mabagal yung trading view. Pero mabagal lang yung net ko. Same nga, no? Itong gap up na to. Surprise. Grabe. So anyway, okay. Nagulpede-gulat sa earnings. Ngayon, nagbe-build up before the all-time high breakout. So, pasok din sa biotech or health stocks, for health-related na stocks. So, nandun nata yung relative strength, no? Diba? Nandun yung relative strength. So, if it closes above 150, then all-time high level na siya. Wala na siyang resistance. Wala na siyang
masyadong wala nang masyadong kalaban yung presyo pa nga. So parang okay ito. Okay, so pwedeng i-approach natin to as ganito. Kung anticipatory or gusto mo mag-anticipate ng all-time high breakout, pwedeng at the breakout of this inside candle or inside bar na structure. Tanggalin natin to. So ito yung ano niya, di ba? Inside bar structure niya. Inside bar setup or something like that. So pag nag-breakout above the mother candle, which is this mother candle, pagka-breakout, then yun yung maging buy point mo. Stops mo is just below this mother candle. So momentum setup siya. Stops at 140. Targets at, if i-1:1 natin siya, trading range, gawin na lang na, ayan, from high to low, 1:1. Hard target is at 215. Gawin mo ng 200. Yung psychological area. Para lang matansya mo yung reward to risk ratio, di ba? Pero doesn't mean na ibebenta mo lahat dyan. Pwedeng lagay ka ng trade stop. Di ba? Pwedeng ganun. Stops at 140. 143. So 20k USD, 0.5% risk. Entry price at 147 na lang. Para round number, one profit level at 200, stops at 140. So lagay natin dito sa US watch list. Entry price at 147, stops at 140, 143, target at 200. So 13:1 yung reward to risk ratio. So pwede siya, maganda actually. 15:1 based dito. So kung position sizing lang, 28 units, 28 shares. So, pwede mong bilhin. Para if ever mapakot ka at 143 or 142, then onti lang mawawala sa'yo. Ayan. So, tapos na tayo dito sa Pro Screener na to, which is yung pullback list. So, hanap pa tayo ng other stocks. So, sabihin natin na hanggang 10 lang trade ideas na pwede natin gawin ngayon. Ito, US stocks, momentum leaders. So, ano itong edu? Ano ba ito? Okay, malakas siya. Medyo weird lang yung chart, ano? Pero ganyan talaga if global. So ngayon, retesting previous all-time high. So ang importante lang is i-rebreak niya yung 23 USD. So lagay natin sa US watch list natin. Lagay natin itong long tool natin. If buy on breakout dito sa rebreak ng all-time high, then at 24, stops at 19 na lang, ano? Since parang
reversal candle. After this, short decline. Targets, saan ba natin siya ilalagay? Lagay natin at 30 para round number target. So, pangit yung reward to risk ratio niya so far. Diba? Pwede mong gawin is look at lower time frame, then doon ka maghanap ng setup. Diba? Kung establish ng setup mo. Pwedeng at the breakout of this downtrend line or resistance trend line. Netong flag na yan or something like that. So if it breaks above 22, yun yung buy trigger mo. Stops at 18. Targets 1:1 na itong from its peak to its previous swing low. 33 yung target, no? 33. So 4:1 yung reward to risk natin. Not bad. Ganda sana kung may import na tool dito, no? Import na button. Sa pro screener na lang. 33. 21 entry, 22 na lang. 1880 stops. Yan. So, all good stuff with this stock. TBF. Ayan, energy name. Currently, nagpo-pull back sa lower time frame. So, kung gusto mo, pwedeng buy the dip ka. Confirmation ng dip is if it recovers above MA20. Nagkahiyan lang yesterday. Pero malakas yung trend niya. Malakas pa rin yung trend niya. Big picture, actually may resistance siya dito, gap resistance. So kung 54 yung target mo, swing opportunity lang siya. Buy ka sa break na itong candle na yan. Stops ka dito. Stops mo dito. Targets mo dito. 3:1 yung reward to risk ratio mo. So for me, actually medyo pass pa ako dito. Hindi ko siya high grade setup. Ito, 𝐑𝐄𝐕𝐄𝐑𝐿 New Energy or DQ. Big picture, tingnan natin siya. Weekly time frame. So ano ba yung niya? Current market cycle. Nasaan current market cycle siya? So ito yung niya, parang somewhat an accumulation. Ito yung accumulation stage niya. So na siya, nag-establish na siya ng new markup phase. So ito yung natin, main resistance, hard resistance at 130. Ito yung next ito yung immediate resistance natin, which is 80 or 80 USD. So sa akin, actually ito yung buy trigger mo na. Ito na yung buy trigger mo. Pwedeng buy ka at retest. Lagay ka lang limit order at the retest area, which is at 65. Stops mo at 52. So ganun ko siya i-approach most likely. So buy at retest, stops at the swing low, 53.
Target sa 120, 127. So 5:1. Pwede na. Target sa 120. So yun. So since starting siya ng bagong markup phase, ano lang, sell at resistance ka lang at 120. So medyo matagal yan pag ma-materialize. Expect mo mga around 1 quarter siguro. 1 quarter. So same stuff yung lumalabas. Humana, Crystal Myers. So same lang, same. So I think okay na to. Ito yung mga na-watchlist natin. So kung i-rank ko siya, maybe yung pinaka gusto ko is yung 𝐿𝐻𝐸𝐻. Since build up pattern prior all-time high breakout, baka magkaroon niya ng strong rally or strong markup. Next is ito, medyo safe play. Safe play since matik naman, lakas talaga yung coal prices. If mag-persist yung trend ng coal, then apektuhan ulit to. Mag-re-break yan most likely. Then 220 targets. Swing trade lang. Next is yung BMY. So alam nyo na yan. Build up prior all-time high breakout. So ito yung mga trip ko in this market. Diba? May relative strength. And then if mag-recover talaga yung S&P 500, yung US market, mag-counter rally, baka ito yung mag-hold up. So currently ito yung outliers ng US market based on our screener and based on our screening parameters. So yun, kung gusto mo mag-custom screener, punta ka lang dito sa customize, then slowly build your US screener. So select mo lang yung exchange mo. Yan, medyo mabagal, Yun lang. Oo. Yan. Gawa tayong custom screener. Dito na lang. So, select mo lang yan. NYSE or Nasdaq. Kung gusto mo ng maghanap ng penny stocks. Diba? Punta ka sa Nasdaq. Though I think hindi halos lahat ng nasa Nasdaq, nasa ibang CFD platforms kung CFD yung tinetrade mo. Diba? So yun, lagay mo NYSE. Kung gusto mo maghanap ng may relative strength, ganito ko lang siya gagawin. 52-week high, 30% or less. Below high. Yung MA, price is above average, MA 50. And price is above average, na MA 20. So very basic. Very basic. Value average, above 5M. 5 million USD for 15 days. RSI 14. Ano ba yun? Yun. RSI above 50.
ba yun? RSI greater than equal 50. So, ganyan lang. Simple. Then, click save. US. RS. Screen. Then, lagay ka ng description. Yan. Then, save. Then, pwede mo nang i-run. Ito yung mga lalabas na names based on that screen. So, madami-dami. Pwede mo siyang i-rank based on value traded. Pwede mo siyang i-rank based on your chosen indicator. So, kadalasan, RSI based if you're ranking based on momentum. So, sa amin, sa INVESTA Pro Screener na built-in screeners, meron kaming sariling formula in which we rank those names. So, proprietary siya. Madaming factors na nakatimpla dun sa ranking, ranking parameter. Yan. So, yung USRS screen. I-run lang natin siya. Ito yung lumalabas. So, kung gusto mo siya i-rank based on RSI, pindot-pindutin mo lang yan. So, ang pinakamataas na RSI is yung convey. Tingnan nga natin. Ano ba? Ano to? Gap up? Kaya. Ayoko niyan. DQ, LFC. So yan. Pwede mo yan i-rank based on your chosen parameter. So pwede rin based on the value average. Kung gusto mo na mga liquid names, i-rank mo yan based dyan. Tapos pwede mo siya manually add. Yun. So yun, kung gusto nyo, check nyo yung binild natin na screener. Free lang yan. Ang alam ko sa mga free users, may limit lang yan na up to 5 runs per week or 1 run per week. I'm not sure. Pero free yan. Pwede nyo i-try. Screenshot nyo na lang if gusto nyo na ma-save ka agad yung screen na mga na-screen nyo. Pwede nyo rin gamitin yung free built-in screeners natin sa US market. So yun, try nyo lang, then you look for setups and you manage your risk. Kailangan lang na i-risk mo per trade is 0.5 to 1% per trade para hindi putol braso, putol daliri lang if mali ka sa trade na yun. Ayun, so that's it. Very simple video. So thank you mga ka-Investa. Thank you for listening sa akin ulit after a long time no see. So yung mga trade ideas na pinakita ko, hindi siya recommendation talaga. For me, this is just a practice na para magkaroon tayo ng structure in watch listing, in looking for trade opportunities. So yun yung structure ko on how I plan my trades din. So I hope na na-inspire kayo on how I do it. May natutunan kayo behind the screening process, behind the setup, behind the charting process as well, and looking for setups and building a trade plan as well. So yun. If may questions kayo, shoot it up sa comment section. Pwede nyo akong i-PM sa Investa. Pwede nyo akong i-PM sa Facebook page ko if trip nyo.
So yun, that's it. Thank you for listening. Ingat kayo and see you again on the next video.